ya kamata ku san cewa hanyoyin samun kuɗi a intanet ba su da iyaka. Ba za ka ce ɗaya bane, ba za ka ce biyu bane, ba za ka ce uku bane. Wani aikin za ka iya, wani kuma dole ka barwa wani shi ma ya ci kasuwarsa. So a cikin bidiyon nan na yau zan nuna muku kaɗan daga cikin kasa-kasan yanda ake samun kuɗi a intanet. Well, kashi na farko ina ce mai faduwar gaba. Shi wannan faduwar gaba din duk wani business a internet da yake da high risk kenan, ma'ana da zaka saka kudinka kuma akwai yiwuwar kudinka su tafi ko kuma kudinka su dawo bad investment, ma'ana kenan kudinka su bi iska. Akwai wani abu da ake ce mai Ponzi scheme. To shi wannan Ponzi scheme din mutum ne gardi zai zauna kawai zai nemo ideas yanda zai tattara jama'a ya karbi kudaden su. So let me break this thing down. Kun taba jin labarin ko kuma fadan uwar adashi? In dai kuka ga an yi faɗan adashi kusan mostly za ku ga ita uwar adashin wacce ake kawo kudin adashin ne za ta tattara kudin kawai ta bari, ba za ku ganta ba za ku ga alamunta ba. So wannan exact abin da ya faru da masu adashi shine yake faruwa da yawancin mutanen da suke registering into this Ponzi scheme applications ko kuma websites. Well, kaɗan daga cikin wayannan Ponzi schemes din za ku iya sanin su ko bai faru da kai ba. I'm very sure wannan Ponzi scheme din ya taɓa faruwa da wani wanda ka sani. I'm very sure zaka ji wani lokacin ana yi wa wani Allah ya isa, ka cuce mu, mun baka kuɗi, application ya gudu ko application ya tashi. Inda kuka ce ya cuce ku ba mai adalci ba, inda ya gaya muku there is a risk in this business, za ku iya saka kuɗi ne kuma at any moment zai tashi. So yanda developers suke yi har ma biya ku, kuke ganin kun sa kuɗi an dan fara biyan ku, an dan fara biyan ku, da investors money ake biyan ku. Misali ni yanzu zan iya buɗe Ponzi scheme da kuka ganin nan, zan buɗe application, zan yi running din shi, sai in sassaka wasu tsare-tsaren banza da na hufi. In kai kaza za a baka kaza, in kai aiki kaza za a baka kaza, in kasa dubu kaza za a baka kaza. So yanda zan yi kuma wannan application din nawa ya reaching to you guys, zan je TikTok ne in samu influencers ko kuma comedians ko kuma musicians ko kuma waɗanda kuke kallon su, kuke kallon ayyukan nan masu kuɗi ne ko kuma ba za su cuce mu ba, sai in ba su kuɗaɗe. Misali zan iya nemo comedians guda 10 a arewa, zan ba kowa 100,000 ce da Allah ya mun tallata mu wannan abun, ya ce in ka sa 5,000 za ka samu alherin 2,000 irin wannan abubuwan. Zan yi settling in shi kuma sannan zan fito da wani referral program, zan ce duk wanda ya kamun yana da percentage. So kun ga dole comedian din da kuke looking up to ko kuma musician da kuke looking up to dole bai kawo ba jama'a, sabida shi ma fa fitarsa ce. The more you put your money, the more he will gain in it. So abun cimuci ne kuma last ku ne za ku zama victim, ku ne kudin ku zai kone. So amma ban ce ba a samun kuɗi da wannan abu ba, saboda akwai wa'anda na sani su wannan Ponzi scheme din ma shine aikin su daram. Za su samu dan kudin su, za su nemo irin Ponzi scheme din da aka saki maybe a ranar ko bai kwana biyu da saki ba, su maza su zuba kudin su. So kafin Ponzi scheme din ya rufe, saboda wani yana kai sati ɗaya kan ya rufe, wani sati biyu, wani wata biyu, wani wata tara, wani shekara biyu. Amma last in investors suka daina zuba kudi, customers kenan, dole mai application zai har hada ina shi ba za ku gan shi ba, ba za ku ga application din ba. So wannan ana ce mai Ponzi scheme business. It's very risky, yes, it's very risky. Amma na san mutanen da suke samun decent amount of money, saboda in yanzu kai ka samu wanda duk wani Ponzi scheme app in ya fito kana da blog, a ranar da aka sake shi a ranar za ka samu information akan abun. So in ka zuba kudinka definitely za ka ci ribar sati ɗaya, sati biyu, da ka ji kishin din za su gudu ko kuma ka samu information akwai yiwuwar gudun su, ko kuma kai da kanka kana jin ɗarɗar za ka ci kudinka. It's an easy something. Za ka saka 5,000 a ce maka kan sati za ka mai da kudinka, to za ka iya jira in ka mai da kudinka kafin sati biyu ka ci riba. So ko ma ya rubuta da kai ka san ka cire kudinka. So this is Ponzi scheme. Business kuma kashi na biyu a internet, ina ce mai ciza hura. Wannan type of business din su ne business din da suke da complications. Ina ce complications suna nufin rikitarwa, kamar misali ka haɗe da ɗan crypto ko kuma ka haɗe da ɗan forex trading. Yawancin su za ku zaci bakin ciki suke muku, wai ba za su koya muku yadda ake crypto ba. A'a,
su koya maka din ne aiki, saboda ba zai explaining ba a baki, ba za ka iya ganewa ba in dai ba wai kwararren malami ka samu ba kamar ni. Dalilin da yasa na sa su a wannan group din ciza hura saboda su duk wani forex trading babu wai tunanin wai application din nan zai gudu ko zai bace, ko kuma kawai wani ne ya hada a mutane ne masu tunani suka zauna suka hada wannan application din. So kun ga ba ku da fargabar wai in kuka zuba kudin ku wai kudin ku wai zai gudu. No, kudin ku dole yana nan, sai dai akwai high chance of losing it, saboda kusan akwai wani abokina da yake cewa ai duk wani dan crypto dan caca ne, saboda kudin suna konewa. Zaka iya zuba 500 kuma washe gari ko kuma bayan wasu mintuna kaga ta kone, musamman a forex trading. So in ka san baka da ilimi a forex trading, advisably kar ka sake kai joining. Instead ka samu application din forex trading din, ka bude demo account, babu kudi, ba a sa kudi a ciki, sai kai ta gwadawa, ta gwada trading da kadan har ka zo ka iya. So wannan shine bangare na ciza hura. So bangare kuma na uku kusan na karshe a list din nan a na yau kenan, ba zai wuce wani bangare da nake cewa neman kudin a internet, aiki tukuru. Dan ne yasa na ce mai aiki tukuru shine ba zancen ka zuba kudinka a ciki, kuma ba zancen wai application din ko website din wai scam ne, wani ne ya bude zai gudu. A'a, kawai wannan kai ne za ka yi aiki a biya ka. Misali irin wa'annan businesses din ba su wuce affiliate marketing ba, dropshipping ba, ko kuma freelancing job, in particular freelancing job. So wa'annan businesses din kamar yadda na ce muku, freelancing aiki ne da za ka yi tukuru a biya ka. Freelancing yana iya kasancewa ka iya editing din video, akwai wasu websites da za ka yi rajista da su, za ka yi aiki da turawa ko kuma mutanenmu, ka nuna musu ka iya aikin editing, su kuma su ɗauko ayyuka su baka as easy as that. Ba zan muku ƙarya ba, wannan shine main aiki na. Freelancing job shine main aiki na a internet. Na san yadda nake yi na rajista da websites, na nuna musu na iya aiki, kuma su bani aikin kuma su biya ni. So kusan this is my favorite. So after that akwai wani abu da ake ce mai dropshipping da drop service. Kwanaki na ji mutane suna cewa wai haramun ne, amma na yi bincike sosai yadda ba kwa tunani. Na duba na ga babu haramci a business din nan. Kaya ne za ka je AliExpress, ka ɗauko hotunan su, ka buɗe kai ma website ɗinka, misali nake muku, sai ka saka suka ce kana siyarwa, sai ka ƙara ribar ka, kamar yadda in ka saro kaya a kasuwa kake zuwa a unguwar ko shagon ka siyar da su, dole za ka ƙara riba. So in ka ƙara ribar ka, za ka ɗauki address ɗinsa na delivery ka tura wa AliExpress, kuma sannan ka tura musu kuɗin su, ka kuma ka cire riba. Automatically ba kai ne kake da kaya ba kai ne kake da ruwa da tsakin da sai ka yi wai delivery kayan nan ba. Kai kawai aikin ka ɗauko kaya, ka nemo mai siyan kaya, ka haɗa sa a mahaɗa, kai kuma ka ci ribar ka a matsayin ka kamar zan ce na dillali kuɗin tsakiya. Bidiyon nan kusan zan ce ya zo ƙarshe, amma ni yanzu a stand ɗin da nake, in zan ba mutum shawara yana son ya yi kuɗi, ba wai kuɗi na yanzu ba, shine gaskiya ya koyi wani skill, kamar editing video, kamar siyar da wani abu, marketing skill kenan, kamar haɗa course, kamar yana da wani abun da zai iya amfani da shi wa jama'a. In ya nemi abun nan, sai ya nemi yadda zai iya samu kuɗi da shi a internet. Wannan abun ana ce mai freelancing. Idan kuma kana son na koya maka yadda za ka je ka yi registration da mutanen da kake son su dinga baka aiki, then why not you can just message me, I can maybe advise you, na gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi, kai kuma ka bi insha Allah. Kuma mind you, duk wayannan abubuwan da kuke jin ina magana registration, babu wani kuɗi da zaka kashe ko sisi ba zaka kashe ba. Sannan kuma ina son in gaya muku wannan kaɗan ne a cikin abubuwan da na tanadarwa marketing group members dina da suke WhatsApp. Ina musu albishir da yanda na fara tura musu updates, zan ci gaba da tura musu updates yanda za su yi a gudu tare a tsira tare. Sannan in kai kuma kana son ka join din marketing group member class dina na WhatsApp, so you should make sure you register with my course
course ina ba wani tsada ne da shi ba. You can check the link at my bio a TikTok ina at abubashir ko kuma ka sa marketing guru. Thank you so much for your time. See you guys in my next video.